In this video, kita akan discuss jawapan ya. Dikatakan discuss this question in the workbook lah, question nombor 6. Okay, we have a simply supported beam subjected to the loads as shown below lah. So this is kita punya beam. Ada support dekat A dengan B. Kita ada moment dekat sini. And then kita ada downward force 4 kN. And this is the cross-sectional area. So there are 3 questions need to be solved. First one, find the reaction forces at support A dengan B. So first thing that we should do adalah we need to draw the free body diagram for this problem. Okay. Okay. So then we label here as A and this side label B, similar as in the diagram. And the moment ni kita just letak C and then kita ada kita letak D sajalah. So we have moment clockwise 2 kilonewton meter and we have this downward force of 4 kilonewton. Okay, and we have the reaction forces dekat dekat A, kita label dia F1 and we have these forces at B, kita labelkan dia F2. We need to use the equations of equilibrium to solve F1 and F2. We need to determine F1 and F2 lah. Okay, kita akan guna find moment lah, find moment about A. Summation of moment about point A. So distance mereka is 2 meter, 2 meter and 2 meter lah. So refer dekat questions. So taking moment about point A, F1 ni tak ada moment. C dia distance ada moment tetapi dia clockwise minus 2. So this one is already moment. So dia dah kilonewton meter. So we don't need to times the distance ya. Kita biarkan saja. And then this 4 kilonewton punya force downward, it will cause the moment to be in the clockwise direction as well ya. Jadi dia ada negative minus 4 times the distance of this force from A, which is 2 tambah 2 lah. So 4 meter. And then this force at B, dia akan tolak upward lah. So dia akan menyebabkan kita punya moment ni bergerak secara counterclockwise lah. So this one clockwise, this is clockwise also. So dia counterclockwise. So since counterclockwise is positive lah. So kita akan ambil F2 times the total distance of this force from A. So 2 plus 2 plus 2 lah, 6 equals to 0. So we settle this everything. So kita kena boleh calculate for F2 lah. So 2 plus 16, 2 plus 16 bahagi dengan 6. So this will give us 3 lah, 3 kilonewton force F2. So F2 is 3. Now let's find F1 lah. Kita use another equations of equilibrium, forces in the y direction. So force in the Fy directions, y direction, kalau ke atas positif F1 lah. Kalau ke bawah macam ini, dia ke negatif. So this is moment ya, so it's not considered as part of the forces punya calculation. So 4 is negative sebab dia downward. So minus 4, F2 dia ke atas. Tadi kita dah kali, kita dah dapat dah this one 3 ya. So kita include lah dalam kita punya calculation. So dia ke atas. So tambah 3 equals to 0. So kita solvekan this one, will get 4 minus 3. So become 1 kilo Newton. Okay, let's redraw kita punya updated free body diagram. Okay, this is A, this is B. Okay, and then kita ada C and kita ada D. So 2 meter lah. Kita ada force
sini F1 tadi kita dah dapat 1 kilonewton. Kita ada force at D 4 kilonewton. And we have force at B which is 3 kilonewton. And we have moment CCW ya, sebanyak 2 kilonewton meter. Betul tak direction dia? Check balik. Okay. So this is our final free body diagram. So we need to sketch lah the shear force diagram ya. So shear force diagram. So lukis dia punya paksi dulu. So kamu kena lukis paksi dia. Y lah ya. Y dengan X. So this is okay. Dan kita lukis paksi X. Okay, and then make sure kita divide lah paksi X ni sebanyak 246 lah, 6 meter. So just divide. So this 2. So saya ambil point 55 lah. 246. That should be enough. Okay. Saya ambil 1, 2, 3 lah. So this one minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 lah. 1, minus 2, minus 3, minus 4. So select skala yang bersesuaian lah untuk kita punya problem. Make sure kamu labelkan paksi ni V stands for shear force. The unit kita guna dalam diagram kita is kilonewton. And this one adalah dia punya panjang starting daripada A. So kita akan start dekat 0 sini. So dia mesti dalam this problem kita guna meter. So just maintain meter lah. Okay, so now bila kita nak lukis shear force diagram, kita akan start with the point A, paling kiri sekali. So kita tengok apa force yang ada, sebab this one is shear force. So kita tengok force yang ada at this starting point. So here kita ada 1 kilonewton ke atas. Jadi kita akan start dengan nombor 1. Okay, ke atas. So that's why dia ke atas lah. Atas 1. Sorry, sebelum tu kita kena buat marking dululah dekat sini C dengan D ya. Dash line lah, kita mark dia. Marking by dash line lah. Marking dekat tempat-tempat yang ada forces, additional forces lah atau moment dengan hujung sekali. Okay, back to the kita punya forces dekat kiri ni 1. So dia akan ada starting dengan 1. So and then kita akan move, shear force tak akan berubah up until they reach C. Tapi dekat C ni pun okay, so kita continue straight. Okay, straight saja. And then at C kita ada moment. So moment is not a shear force. So kita just abaikanlah the moment here. So kita akan continue saja. Up until this point kita akan ada downward force ke bawah. Ni guna pembaris lah ya. So kita akan ada downward force ke bawah sebanyak 4 kilonewton. So dia akan turun 4 kilonewton. So this is 1. Okay, tolak 4. So minus 4 is going to be minus 3. Okay, so kita buat minus 3 dekat sini lah. So kita akan buat line lah, sambung. So dia akan turun sampai ke 3. Right. And then daripada this D to B, there is no forces. So the shear force will be constant up until dekat B, di mana akan ada upward force 3 kilonewton ke atas. So kita akan continue lah, maintain saja dia punya force, shear force di sini sampai sini at the end. Okay, and then kita akan, so this one is minus 3. So dia akan naik sebanyak 3. So minus 3 plus 3 is going to be 0. So in the end dia akan
approach, dia akan sampai dekat point 0. Okay, so that is kita punya shear force diagram. So kita highlight lah, kita apa namanya, shade lah the area. Okay, so this is kita punya shear force diagram. Okay, then make sure kita note lah this is positive sebab dia ke atas 0 point. So this is negative, and then kita boleh cari area, siap-siap lah. Okay, this is area 2, this is area number 3 lah. Okay, kenapa saya asingkan this area dengan this area? Because we have a moment lah dekat this 2 meter ni. So dia akan ada effect lah kita pada moment kita. So that's why kita kira asing-asing dululah. Okay, or area for the first one is lebar kali tinggi dia lah. So in this case kita ada 2 kali 1 sahaja. So 2 times 1 is 2, and this one also 2 times 1. Lebar 2, tinggi dia 1, 2 lah. And this area is lebar dia 2 juga, darab dengan tinggi dia negatif 3. So it's going to give us negatif 6. Okay, so this is settle lah shear force diagram. So next kita akan buat BMD diagram, bending moment diagram. Okay, so bending moment diagram kita akan macam biasa, kita akan start buat paksi Y dengan paksi X yang bersesuaian. So okay, so that one. Next is I don't know why 1, 2. Oh, dekat sini short sikit dah. Tapi tak apalah, you should tambah lagi 1 lah, make sure dia skala yang sama lah. Okay, kita demarcate atau kita marking dekat 2 meter, 4 meter dan also 6 meter. So labelkan bending moment diagram is M, unit yang kita guna adalah kilonewton, area dia kilonewton dekat sini, kilonewton kali dengan meter. So that's why kita ambil unit untuk kita punya BMD kilonewton meter. Okay, so area should be 4. Okay, so saya ambil 2, 4, 6. Okay, I think we good. Now let's go to kita punya gambar rajah free body diagram. Kita akan start daripada point kiri sekali, point A. Okay, so now dekat point A ni kita tengok ada moment tak. So A ni dekat point A we don't have moment, jadi kita akan start dengan 0. Okay, so we start with a 0. Okay, and then okay, before that kalau ikut follow rules of the line, kalau kita ada positif, area, kita punya bending moment akan menaik positif lah. Kalau positif kita akan menaik condong in a positive slope lah. Kalau negatif dia akan negative slope punya moment. So using this rule, so daripada situ baru kita boleh buat kita punya bending moment diagram lah. So let's go back to the diagram. Kita akan start sini lah. So kita akan naik, the way kita naik straight, menaik sebab dia positif, menaik sebanyak 2. So kita akan reach 2 lah dekat sini. Right. So kita ambil dia akan straight lah, jangan sengit-bengit, just memang straight line only. Okay, right. So dia naik sebanyak 2, dia akan reach point 2 lah. Okay, from here
dekat 2 ni, kalau kita tengok free body diagram, kita ada moment in counter in clockwise direction, ikut arah jam sebanyak 2. So kalau ikut rules of the lines, kalau kita ada moment ikut CW CW punya moment, kita punya bending moment diagram akan kena go upward lah. Kalau kita lawan jam ya, CCW, kita kena go downward. So in this case kita adalah ikut jam, so dia kena go upward. So kita kena naik lah. So kita kena naik sebanyak 2. So dia naik 2, so akan reach 2. Point tadi point 2 kan, sini point 2, dia naik 2 jadi 4. Okay, so straight lah. Dia naik straight, dia go upward, go downward, go upward lah. Straight 2 mata. So saya ingat, so ni akan jadi 4. Okay, next daripada 4, kita akan daripada point sini nak ke sini, kita kena naik, follow kita punya rules of the line tadi kan, sebanyak, now kita kena naik sebanyak 2 lagi, referring kepada area kita 2 kan. So dia kena naik lagi sebanyak 2. So kita naik 2, dia kena naik 4 tambah 2 jadi 6. So dia akan reach here, straight lagi juga. So saya this one 6. Okay, so this is 6 sebab dia naik sebanyak 2. Okay, so bila dekat sini, starting line dekat sini, kita akan achieve atau reach negative moment sebanyak negative 6. So daripada 6 point kat sini, kita kena turun sebab dia negative ya, dia punya rules of the line dia indicate that the moment akan menurun. Slope negatif sebanyak 6. Jadi 6 tolak 6 akan reach 0. So daripada situ kita boleh just draw a line between that peak tadi tu sampai ke kosong. So this is 0 lah already. Alright, so this is kita punya bending moment diagram. So kita just shade lah the area under the curve. Okay, alright. So that's it. Okay, indicate lah the maximum bending moment kita adalah the highest peak of the curve lah. Maximum bending moment is 6 kilonewton meter. Okay. Alright, so kita dah jawab soalan A, kita dah jawab soalan B. Now, let's determine the minimum height H if the maximum normal stress, if the stress is 400 megapascal. So, what is H? So, kita ada cross sectional 40 kali H lah. Right, so we go here, C lah. Okay, kalau kita draw balik kita punya shape tadi, shape or cross sectional area. Right, so dia 40 kali dengan H. So kita tahu stress equals to maximum lah. Maximum bending stress dia adalah 400 megapascal. So equation untuk stress maximum ni adalah M kali C over I lah. So untuk M kita dah dapat tadi, which is 6 kilonewton meter lah, based on kita punya, oh sorry, this one should be 6 ya. Okay, 6 kilonewton meter. The C is H over 2 lah, sebab for this one C ni adalah distance, maximum distance daripada the highest point of the object tu daripada neutral axis lah. So this is C.
So I is the moment of inertia, which is 1/12 BH kuasa 3 for rectangle lah. Okay, so daripada sini kita boleh masukkan this equation into our equation untuk dapat H lah. So this is 400. So saya susun dululah this equation. So using these relationships, kita akan cari H lah. So saya susun dulu, bawa C dengan I ke belah kiri lah. So kita susun dulu. So we have I over C equals to M over sigma max. I kita tahu dia adalah 1/12 BH kuasa 3 dan C is H bahagi dengan 2 equals to M, which is M tadi kita dah dapat ya, 6 kilonewton meter. So this one 6 kali 10 kuasa 6, 10 kuasa 6, so that unit dia tukar kepada Newton millimeter instead of kilonewton meter lah. So divide by the sigma, which is 400 megapascal. Okay, so kita simplify kan kita punya H ni, kita boleh delete, buang lah. So dia akan tinggal 2 je lah, H2. And then kita susun lah sikit ya. So saya susun jadi BH2. So 12 ni ke bawah, 2 ni dia ke atas lah. So 6, 10 kuasa 6 divide by 400. So dan kita nak H2 kat sini saja. So kita transfer 12 ke sana lah. So 6, 10 kuasa 6 divide by 400. So 12 kena darab sini, 12 divide by B dengan 2. So B kali dengan 2 lah. So daripada sini kita dapat kali 12 bagi 40 kali 2. So H2 akan dapat 2250 lah. So this one is H2 lah. So kita nak dapat H, kita kena square root kan 2250, which is 47.43 millimeter. So this question dia kata, what is the minimum height? Okay, minimum height. So kita kalau boleh pilih the nearest, round it off lah. So in this case the minimum height dia adalah 48 millimeter. Okay, that is the answer.